in production number. And I have the result. Our best in production number will to be awarded by Honorable S.K. Kagawad Amifate Raico. She will receive a sash and a cash prize. Our best in production number is candidate number 8. Candidate number 3. Congratulations, candidate number 3, best in production number. Another award, best in talent, to be awarded by Honorable S.K. Kagawad Christian Maru. She will receive a sash and a cash. And congratulations to candidate number 8. Candidate number 3. Wala ko, ako tawar lang mo lang, oo. Congratulations, candidate number 3. And last minor award is Best in Creative Ball Gown, to be awarded by Honorable SP Chairman James Clarence C. Rosell. She will receive a cash prize and a sash. And congratulations to again, candidate number 3. Hapot award man, oy. Congratulations, candidate number 3. Thank you, SK. Then we will proceed to our special award, Miss Photogenic. Ang aming award, nagkanto sa kandidata who captured the best lens of our photographer. Congratulations to she will receive a blown up frame picture courtesy of GRP Printing Press. Be awarded by Honorable S.K. Kagawad Archie Chavez. Our Miss Photogenic. Sino? 8! 8!
A to C purified water. We will call on the SD Secretary Abby Chavez and Christian to give the award to our A to C Water Refilling Station Choice Award. And she is candidate number. Congratulations, candidate number 9. Next award is Miss R&B Colors Water Refilling Station. She will receive a cash prize. Congratulations too! And we would like to request Consial Gian Marpa to give the award to our Miss R&B Colors Water Refilling Station, and she is candidate number 3. Okay, congratulations. Next award is Miss Connie Noguera Sari Sari Store Choice Award. Sa tindahan ni Connie Sari Sari Store, mora na mauutang pa. To be awarded by Consial Marisa Tayaktak, and she will receive a cash prize and a medal. Congratulations to candidate number 1. Congratulations, and thank you very much, Connie Noguera, for your generosity. Next special award is Miss Viva Max. Our winner will have a 1-year contract signing as Viva Max at Viva Max Production. She will be awarded by Honorable Lino Chavez. Our Miss Viva Max, congratulations to candidate number 8. Nampagap ang Viva Max ka ngayon, Nam! Congratulations! Wala na kas kay contract signing gani. Artista ka na sa Viva Max. Okay. Next award is Miss Dato Puti. Our candidate this award goes to the candidate nga Dili Lat Puti. And she will receive a 1-year supply of Dato Puti vinegar. She will be awarded by Consial Marcos Poltron. And congratulations to candidate number 2. Agoy! Award, kada mo sponsor naman sa pasensya na gid mo ha. Next award is Miss Magic Syrup. A beauty na masarap, kagagawan ng magic. And
she will be awarded by Consial Jima Maro. She will receive a 1-year supply of Magic Syrup. Congratulations to candidate number 4. Congratulations, candidate number 4. Next award is Miss Silver Swan Soy Sauce. Ang panlasang sarap na walang labis, walang kulang, kagagawan ni Silver Swan. And she will be awarded by Consial Marisa Tayaktak. Congratulations to candidate number 6. Next award is Joe Efren Vulcanizing Choice Award. Sa mga nalang problema sa mga nalugtan, ayaw na pagkabalaga kay si Joe Efren Ara Dayon. And she will be awarded by Honorable SK Kagawan Christian Maro and to be assisted by our SK Chairman James Clarence Rosin. Congratulations to candidate number 5 for winning Joe Efren Vulcanizing Choice Award. Next, last 2 more award. Our next award is awarded to para di mag-uol ang iyang pamilya, sagot na ng Masbate Lapida Maker. Dahil sa Masbate Lapida Maker, malayo pa nakikita na. In loving memory of to be awarded by SK Kagawan, Ami Faith Raico, and Honorable SK Chairman James Clarence Rosel. Congratulations to she will receive Lapida Blanco para at least dili na mag-uol ang iyang pamilya. Ngala na lang ang kulang. And she is candidate number 5 na natin na. Number 5 na natin. candidate number 5. Daan.
Oh, ang tiles pa yun ah. And, kagina sa aga, may nanawag sa akon nga close sa akon nga ano ganit tawag nga heart. And, tungkol sa nga ka-generosity, but before that, we would like to request our barangay officials and Honorable Allen G. Chavez to give our tokens of appreciation to our panel board of judges. They will receive a plaque of appreciation and a gift bag. The citation goes this way. I'd like to request Honorable awarded to Ma'am Lenny Muania Jongson in grateful appreciation as one of the panel board of judges during the search for Miss Macho Itis 2024 Macho Mamarites of Barangay Tugas as part of the celebration of 5th Tugasnon Festival 2024 to 30. Given this 24th day of April 2024 at Barangay Tugas, Covered Court, Tugas, Madrid Sign, Angel Teves, our 24 Tugasnon Festival Director, 2024 Tugasnon Festival Fiesta Committee President, Honorable Lino A. Chavez, and 2024 Tugasnon Festival Barangay Chairman and Chairman Committee, Honorable Allen G. Chavez. Ma'am Lenny, dito sa tunga, ma'am. And another award of recognition is awarded to Ma'am Jadi Alonte. Ma'am Jadi, agyan na si Ma'am Paliyog. Mga bata, Paliyog anay aning kamo darabi. Dili man na inyong lugar. And another certificate of recognition is awarded to Sir Ramoneto Chavez. And a gift. Congratulations and thank you so much our board of judges for gracing this occasion. And thank you very much our barangay officials. Last award for this night before kita corona sa aton nga ano ganitawag nga Miss Macho Itis 2024. As na-mention ko kagina sa aga, may nanawag sa akon nga close sa akon no heart. Kag may share siya sa blessings. So may share siya, isa ni siya ka proprietor sa Angel Heaven's Gate Memorial Garden. Damagay. And nagabalsa sa akon nga sir, kung ma-announce gani ang winner, matawag ko ha kay para papilion ko siya unsay plan nga iya nga pilion. Okay. Na anyway sir, na namay ka mo lapida, kumplituhon ta na lang. And our Angel Heaven's Memorial Garden Choice Award is candidate number 5.
ako, no, at least, ano ka na, insured ka na, no, ano man ang naning, may assurance ka na, so, hope tani nga malipay ka. Pero tani, nai-offer ang Angel Heaven's Gate Memorial Garden sang plan para sa imo. So, mapili ka sa gold, sa silver, kag sa bronze. Ano imo pilion? Simple lang. Kanang silver. Silver. Okay. Kadali lang ang kachikot ko kung ano ang package na nabilong sa silver. Okay, sige. Wala, kadamo. Okay. Sa silver package plan, magabaton ka sa isa ka unit sang lungon. Apil na diri ang duwa ka lata nga biskwit. May pakapin pa nga unom ka sachet nga twin pack. Kag of course, para sa imo 40 días nga pangadi, apil na ang tatlo ka manabtan. And subokit nga tion, i-deliver na. And hulata lang. Na, pasok! Ay, ang bata lang! Ay, ang bata lang! Okay, enough na. Balik na balik. Okay, sige, congratulations ha. At least, secured ka na. Okay, sige. So, palihog lang po, out diri sa babaw stage. Ibutan lang na sa ubos, kay karon niya lang na i-claim. Kung sa saan ko siya, kuwaon. Okay, sige. Ang sarap na kayo. Okay. Ay, man na nagbitbit ang biskwit. Kadasig lagi matulak sa mga manamtan. Okay, thank you, Heavens, Angel, Heaven's Gate Memorial Garden for your award. Nalubog lagi. And to wrap up everything, let's proceed to the awarding of our major award. Second runner-up. To be awarded by Honorable Lino Chavez for the sash, and to be crowned by Honorable Lino Chavez, and we would like to request Ma'am Lenny to assess for the sash, and to hand in the cash prize, we would like to request Honorable Marcos Bultron. Second runner-up. Congratulations to candidate number 8. Okay. Sa tunga palihog. Dagi mo, Mama! Ako yan! Congratulations, candidate number 8, our second runner-up for Miss Machoites 2024. For pictures. And
Congratulations, candidate number Picture 8, tayo, our picture second tayo. runner-up. Let's proceed to our first runner-up, Sino ay Han? And she will be awarded by Ma'am Jadi Alonti for the sash, Honorable Gian Marval to crown, and Honorable Gima Maro to handle the cash prize. Our first runner-up is candidate number Akon pasalamatan ang atong tabulator sa karon nga gabi, Jervy and Nicole Kidobis. Thank you for coming and for helping us this evening. Of course, sa mga bisita namon nga hindi tumadog sa tugas, madamo gid nga salamat sa pagkari kag sa pag-witness. Our first runner-up is candidate number candidate number 3. Congratulations, candidate number 3, first runner-up. Congratulations again. Thank you, Ma'am Jadi. And thank you, Konsehal Gian and Konsehal Gemma. Our Miss Macho Itis 2024, Macho Maritis. She will receive a cash prize of 2,000 pesos, a crown and a sash. And she will be awarded, or she will be donned by the sash of the chairman of the board of judges, Sir Ramonito Chavez, and she will be handed the cash prize by Honorable Barangay Kagawad Marisa Tayakak, our major sponsors for this night coronation, and to be crowned by our punong barangay, Allen G. Chavez. Congratulations to Number 6! candidate number Number 6! Okay, buwas gali sa gabi, balik ka mo kay ikaduwa ng ahunat sa aton nga kapistahan sa buwas sa gabi. Masaksihan ninyo ang 7 ka aton nga grand finalist para sa aton nga Festival of Talent, the grand finale. Kag sa rason nga adlaw ang aton nga coronation sa aton nga Linay sa Tugas 2024. Kag sa 27 sa Saturday, ang coronation sa aton nga Bunga Kanay 2024, and sa 28 ang aton nga street dancing kag ritual showdown sa aton nga Tugasnon Festival. Kag sa 29 alas 10 sa aga ang aton nga celebrated mass diri sa aton chapel sa San Vicente Ferrer. Alas 4 sa hapon ang aton nga prosesyon. Sa gabi, sa aton nga Bisperas, we will have the awarding ceremony sa aton nga basketball tournament, and the same time, our winners for our different contests. Kag sa aton Pisa 30, sa kahulugan, magsadsad kita. Our Macho Itis 2024 is candidate number candidate number
4 ang aton nga karsada halin sa eskina dito sa Tugasan to diri sa GK, i-close na siya naton ang 2 lanes gate para hatagan naton sang dapat nga lugar ang aton nga mga dancer para sa ilang street dancing. Then sa tanan nga mga motor nga nagasulod diri sa aton nga barangay para mamiesta, dili na kamo kasulod sa aton nga entrance. Ato na kamo mag-parking sa luna ni Mayor dito sa Guwas. Ang tanan nga sakyanan or tanan nga motor. Ang aton dira nga arko, entrance na gina siya tanan. Kung magguwas kamo, dili kamo agi sa kilid sa aton nga chapel, nya tuyo kamo sa likod kaya mo nang aton nga exit, entrance na gina siya tanan. So katong mga pumulupyo nga diri nag-start sa sulod, pwede kita anay kariroting, diri kita anay maglusot sa kaday maninay budak nga alagyan. Sapit sa 30 lang adlaw. Kay para at least walay mag-counterflow, kay para diretso-diretso ang aton nga street dancing. Same lot sa aton nga, ano tawag? Nga kahulugan sa gabi para at least ligwa ang aton nga lugar.